Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, amma ba'd. First of all, let's say thanks to our Lord Allah who has given us our salvation and blessed life. Secondly, don't forget to send salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this change, I will tell you about the hadith from Kitab Riyadhus Shalihin by Imam An-Nawawi, hadith number 315. وأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحيم فقالت هذا مقام على ابنك من الوديعة. قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سورة محمد في الآية 22 و23 متفق عليه. وفي رواية البخاري فقال الله تعالى من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. Translation of Hadith. Abu Hurairah radhiyallahu anhu reported, the Messenger of Allah said, Allah created all the creatures, and when He finished the task of His creation, Ar-Rahim, ties of relationship, said, O Allah, at this place, I seek refuge with you against severing my ties. Allah subhanahu wa ta'ala said, that I treat with kindness those who treat you with kindness, and sever ties with those who sever ties with you. It says, I am satisfied. Allah subhanahu wa ta'ala said, then this is yours. Then the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, recite this ayah if you like. Won't you then, if you were given the authority to receive in the land and sever ties of kindship, such depth are cursed by Allah subhanahu wa ta'ala, so that He make them give and lead us aside. Surah Muhammad 22-23 Muttafaqun alayh. And the word of Abu Hurairah, the messenger of Allah
อยู่ที่ไหนสถานเชิญข้อมูลนะคะมาราบินสลามันไซบุลละค่ะ